Namaskar. Dear students, today we shall go through the poem Kevali once again, firstly in Angrezi and thereafter in Malayalam. First of all, I shall introduce the poet. Thumal is one of the popular poets of modern Hindi literature. His real name was Sudhama Pandey. He was born on 9th November 1936 at Kevali village in the Varanasi district of Uttar Pradesh. He obtained a diploma from the Industrial Training Institute at Varanasi and thereafter joined the same institute as an instructor in the Department of Electrical. He slowly turned to the world of literature, especially poetry, and penned a good number of poems. Sansad se sadak tak, in English we can term it as from parliament to road, is considered as the masterpiece of Thumal. And he always portrayed the lives of the depressed and oppressed people in the society. He always sidelined with the exploited lot. He portrayed their lives in his poems in a heartfelt manner. The innocent and exploited people are placed in the center stage of his poetry, thus we can see. Kevali, this poem is taken from his much discussed poetry collection Kal Sunna Muche. Now we shall move to the poem Kevali. The title of the poem is Kevali. Kevali is actually the native village of Thumal, where he was born and brought up. So he is familiar with the ground realities prevailing in his village. He is fully aware of the ground realities, stark realities prevailing in his native village, thus we can see. He describes the actual state of affairs in his native village, Kevali, which is a remote village in the Varanasi district of Uttar Pradesh. The poem begins with the illustration of the state of affairs in the Kevali village, and the poet writes that there is neither jungle nor democracy in Kevali. There is no difference between language and dumbness. People are deprived of even the basic right to protest against atrocities, we can say. The people of the village are working hard from dawn to dusk. As a result of these kinds of hard work, their fingers are bent. Their fingers have become very hard and bent, the poet says, and their faces are very much worried and upset. There is little difference between their dried faces and the drought-hit soil. The soil of Kevali is dried so much that there is little water seen there, the poet says. Their faces are very much dried as a result of these kinds of hard works. So, the poem
goes that they have no dreams and ambitions in life. The people of Kevali have no dreams and no ambitions. They are not afraid of wild animals also. The wild animals are roaming there. The people of Kevali leave their children in their unsafe huts unattended and go for work in the morning. In the very morning, they go for work to the distant fields they are supposed to work, and they leave their children or infants in their unsafe, unprotected huts without worrying about the chances of attack by the wild animals like wolves, mongoose or such other animals. They are not at all worried. There is little food in their huts for the children to consume. Sometimes there may be a little food. Anyway, they are destined to suffer hunger throughout their life. The children are destined to suffer thirst and hunger throughout their life. So, these people are often behaving without any honesty or sadachar. In other words, they are compelled to live desert, sadachar, honesty, integrity, etc. At the same time, these people who are crooked and the exploiters, these people, these politicians, these cunning politicians and such other leaders, they approach the people, approach the innocent and poor people wearing the mask of sadachar and honesty and cheat them and exploit them. The poet says, the people of Kevali, they have no means to lead a decent life. They are deprived of the basic amenities needed for a decent human life. The poem goes, all their means of livelihood are taken away or usurped by the cunning politicians and corrupt bureaucrats. Both of them jointly exploit the people of Kevali, and the people of Kevali are like living like animals. They are leading a life of animals. The poem goes, and in the beginning of these kinds of exploitations and atrocities, the people of Kevali protested. They conducted agitations, protests, sloganeering, etc. against the atrocities and exploitations, but in vain. Slowly they understood that, they realized that all such protests are useless. Slowly they became very submissive and silent. They gradually accepted hunger and thirst as their fate. Taking advantage of this kind of mentality, this kind of thinking, the cunning politicians and bureaucrats exploited them more and more.
and now the people of Kevali and the animals, there exists hardly any difference. This is the state of affairs prevailing in the village of Kevali. The poet has illustrated the stark realities prevailing in his native village, Kevali. And the poet says that it is a terrible situation that in order to live in this country, evidence is needed. Such a terrible situation is created in this country, in this independent nation. It's a terrible situation, the poet says. And the poet says that the lives of the people of Kevali are very pathetic. They are leading a life like animals. There is hardly any difference between men and animals, we can say. And that is why they go for work in the morning, leaving their children unattended, leaving their infants unattended in their broken huts, in their unsafe huts. They are compelled to do so. That's why that we can say. They are compelled to do so. They are left with no option but to go for work in order to earn some food in the evening. In their earnest bid to make both ends meet, they are compelled to go for work, leaving their children in their huts. They neglect their children, thus we can say. But actually, they are compelled to do so. They have to earn some money in the evening in order to buy some food for the children. So, they are taking the risk. They are well aware of the probability of some attack by wild animals like wolves or mongoose or wild cats, but they are left with no option but to go to the fields which are in the distant places. This is the actual state of affairs prevailing in the village of Kevali, the poet says. And it is needless to say, Kevali is a representative village, or we can say Kevali represents the tens of thousands of villages in India, which are deprived of even the basic amenities of life. The people are lowered to the status of animals. This is the state of affairs in Kevali. Now we have to think over the point, why Kevali is in a lowered status? Why Kevali is a starving village? We know that tens of thousands of billions of rupees are allocated for the welfare of villages like Kevali. The central government and the state government allocate thousands of billions of rupees for the welfare schemes. But a major chunk of these funds are pocketed by the cunning politicians, cunning bureaucrats, the cunning bureaucrats and politicians, with the tacit support of the people who are in power.
they pocket the major chunk of these funds. And a meager amount is spent for the welfare schemes. That is why even after 75 years of self-rule, we are living, the villagers are living in a more or less in the same condition. Because a lion's share is pocketed by these cunning, corrupt people. Are the villagers of Kevili? They are leading even now, even after 75 years of independence, a life like animals. And we are celebrating this year Azadi Ka Amrit Mahotsav, which much pomp and show. Much pomp and show we are celebrating it. But villages like Kevili are miles and miles away from Azadi of freedom, we can say. The state of affairs in such villages is not so heartening. The villagers of Kevili are living a life like the animals, we can say. And the poet explains that there is no greenery in Kevili. That means the trees of Kevili are cut by the corrupt politicians in the pretext of developmental works. In the pretext of welfare schemes, the huge trees of Kevili village are cut by the corrupt politicians and bureaucrats jointly, and as a result, there is little greenery in Kevili village now. The land, the fertile land has been reduced to almost a barren land. There is shortage of water everywhere in Kevili village. So the harvest also is very poor. This is the state of affairs in Kevili. So the poet writes that there is little greenery in Kevili now. There is shortage of greenery. Once Kevili was full of greenery. The flora and fauna, the trees, all these of Kevili are spoiled or distracted by these people. Kevili is a drought-hit area right now. So the poet aptly writes that there is neither greenery or democracy in Kevili. What is the meaning of no democracy in Kevili? I shall explain. The people of Kevili are destined to vote once in 5 years, but for whom they have to vote, this is decided by the cunning politicians with the tacit support of the landlords or village chieftains. They have no freedom to think, they have no voice and no choice to decide their candidate for whom they have to vote. They cannot decide. They are destined to follow the dictates of their village chieftains or politicians or local leaders who are closely connected with the corrupt leaders and
who earn a portion of the amassed wealth through improper channels. This is happening. The people of Kevali have no right to decide for whom they have to vote. This is the situation prevailing in Kevali. There is little freedom for them in this democratic age. Freedom is miles and miles away from these hapless people of Kevali. For them, democracy is a false and meaningless exercise because their franchise is used by other people, the cunning politicians and landlords. They are using their franchise once in 5 years. And these people are reduced to the state of mere animals. This is the situation prevailing in Kevali. And the poet says that the people are enslaved as in bondage labor. They are like mere slaves. They have no freedom at all. They have no voice. They have no choice. They are left with no option but to follow the dictates and commands of these corrupt people. The people of Kevali are thus deprived of even the right to vote. The basics of democracy is the right to vote, the right to select our representatives. But the villagers are deprived of even this right. The poet says, and in this context, I would like to draw attention to a recent incident. You might have seen a video doing the rounds in the social media highlighting, exposing the futility of democratic system in our country, which is doing the rounds in these days in the social media. In the video, the people of a village, which village I don't know, anyway, the people of a village are commanded to or ordered to arrive to the polling booth. They are standing on a line, and one by one they are asked to put their signatures on the register in the polling booth. It is another fact that most of them put their thumb impression as they are illiterate. And immediately the person standing near the voting machine pressed the buzzer on the machine on behalf of these people. This is the quintessence of the video. Needless to say, the person pressing the buzzer on behalf of all these helpless people belongs to some particular political party. This video is shot in the just concluded election in a state in India. This is the actual state of affairs even now, after 75 years of self-rule. Our democracy has become meaningless for the helpless, illiterate, poor people of the villages. Kevali is a representative village only. It represents tens of thousands of such villages
where there is little democracy. Democracy has become a false exercise for these people. This reality is depicted in this poem. I just reminded this incident in this context, that much only. I am not to blame any party. I am not to sideline with any party. But I would like to say that Indian democracy has lost its spirit. The people of the villages, of so many villages, like heavily, have no right to choose their representative, to select their representative. Even after 75 years of freedom or independence, in this country, such a situation is prevailing. So the poet has rightly, aptly written that there is no democracy in Kevali. He has written, there is neither greenery nor democracy in Kevali. In tens of thousands of villages in India, there is neither greenery nor democracy. This is the actual state of affairs. This stark reality prevailing in our country is depicted in this poem. The poet laments that Indian democracy has become the rule of the powerful, for the powerful, and by the powerful. This is the actual state of affairs. The poet laments and describes all these realities. The poet aptly says that we got jungle Raj in the place of democracy. The cunning and corrupt politicians, with the support of the bureaucracy, are doing all these atrocities and exploitations. The paradox is that the very people who are entrusted with the duty of uplifting all these villages are doing the crime. They are doing these crimes and atrocities. This is the paradox. They are entrusted with the duty of uplifting these villages, empowering these people, developing these areas. They are entrusted with. Several officials are appointed. And these people themselves are doing these atrocities and exploitations. Several kinds of exploitations are being done. Even physical exploitations are going on. This reality is hinted in this poem. The people of Kevali are lowered to the status of animals. So, this poem is a very thought-provoking one. We have to think over these issues and find out some solutions. The people as individuals may be helpless to counter these forces, these cunning and corrupt people. But a union of people, or the people as a collective, can effectively counter these kinds of atrocities. While voting, the people have to vote very cautiously. The people as a collective, or the civil societies, we can say, they can play a prominent role
a vital role in arresting corruption. At least in mitigating corruption, they can play a vital role, the poet hints. And a vibrant and energetic civil society, it can do a lot of things in preventing corruption and regaining the spirit of democracy. In each and every village, people's societies or civil societies should be formed. They can jointly counter these forces or corrupt people, and they can regain the spirit of democracy. They can regain the right to vote. They can regain the right to lead a decent way of life. All these things are hinted in this poem. With these remarks, I would like to wind up. Thank you. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ധൂമിലിൻ്റെ കേവലി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കടന്നു പോകാം. കേവലി എന്ന കവിതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ധൂമിലിനെ കുറിച്ച് ഏതാനും വാക്കുകൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് സുധാമ പാണ്ഡെ എന്നാണ്. 1936 നവംബർ 9 ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽപ്പെട്ട ഖേവലി ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. വാരണാസി ITIയിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ നേടിയ അദ്ദേഹം അതേ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഒപ്പം സാഹിത്യരചനയും ആരംഭിച്ചു. പ്രധാനമായും കവിതകളാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാർലമെൻറ്റ് മുതൽ റോഡ് വരെ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് രചനയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ ഉടനീളം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന, സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന, അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന, ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നിരക്ഷരരും നിരപരാധികളും ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്നതുവരുമായ ജനതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേജിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്രസിദ്ധമായ കവിത ഖേവലി എന്നുള്ള ഈ കവിത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽ സുന്നാമുച്ചെ എന്ന പേരിലുള്ള കാവ്യ സമാഹാരത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കവിതയുടെ ശീർഷകം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഖേവലി എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഖേവലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരാണ്. ധൂമിൾ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഖേവലിയിലാണ്. ആ വില്ലേജിൻ്റെ, ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ തന്നെ പേര് ഈ കവിതയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഖേവലി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ചിത്രം അദ്ദേഹം ഈ കവിതയിലൂടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നു. ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും അദ്ദേഹത്തിന് സുപരിചിതമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുണ്ട്. ഈ ബോധ്യത്തിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഈ കവിതയിലൂടെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കവിത ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഖേവലിയിൽ വനവുമില്ല ജനാധിപത്യവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ തുല്യമാണ്. ചെവി കേൾക്കാൻ വയ്യ
ആളുകളെ പോലെയാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ. അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനതയാണ് കേവലിയിൽ ഉള്ളത്. വളരെയധികം അധ്വാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം അവരുടെ വിരലുകൾ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മുഖങ്ങൾ വളരെയധികം വറീഡായിരിക്കുന്നു, വളരെയധികം തളർന്നിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം കവി വിവരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അവരുടെ വരണ്ടുണങ്ങിയ മുഖങ്ങളും വരണ്ടു ഉണങ്ങിയ മണ്ണും തമ്മിൽ, ഭൂമിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്ന് കവി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കവി പറയുകയാണ്, കേവലിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ സ്വപ്നങ്ങളുമില്ല, യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല. അവർ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയൊന്നും ഭയപ്പെടുന്നേയില്ല. അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പലവിധ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പ്രദേശമാണ്. അവിടെ അവരുടെ ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത കുടിലുകളിൽ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ട് അതിരാവിലെ തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് അവർ ദൂരെയുള്ള കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് കൃഷിപ്പണികൾക്കായിട്ട് പോവുകയാണ്. മൃഗങ്ങൾ വന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആക്രമിച്ചേക്കാം എന്നവർക്ക് അറിയാമെങ്കിലും അവർക്ക് അതേക്കുറിച്ച് ഭയമില്ല, അതേക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ അവരെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് കുടിലുകളിലാക്കി പോകുവാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. വൈകുന്നേരം ഒരു അല്പം റൊട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അവർ മറന്നു പോകുന്നു. പലപ്പോഴും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സദാചാരമോ സത്യസന്ധതയോ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുവാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. അതേസമയം സദാചാരത്തിൻ്റെ മൂടുപടമണിഞ്ഞ, മുഖം മൂടിയണഞ്ഞ അഴിമതിക്കാരും കാപട്യമുള്ളവരുമായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ അവരെ സമീപിക്കുകയും അവരെ പല വിധത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. കേവലിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതകളുമില്ല. എപ്പോഴും വിശപ്പിനോട് പടവെട്ടുക എന്നതാണ് അവരുടെ നിയതി അല്ലെങ്കിൽ ഫേറ്റ്. അവരുടെ എല്ലാ സമ്പത്തും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ അഴിമതിക്കാരും കൊള്ളക്കാരുമായ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂഷണത്തിൻ്റെയും അഴിമതിയുടെയൊക്കെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗ്രാമീണരായ ആളുകളാണെങ്കിലും അവർ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ശബ്ദമുയർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെതിരെ. പക്ഷേ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അതിശക്തരായ അധികാരവർഗത്തിൻ്റെ തണലിൽ അഴിമതിക്കാരായ നേതാക്കളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂട്ടുചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ സാധുക്കളായ ഗ്രാമീണരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായി പോകുന്നത് അവർ സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയാണ്. യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന ബോധ്യം വന്നു അനേകം നാളുകൾ കൊണ്ട്. സാവകാശം അവർ ഈ അവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുകയാണ്.
അവർ അതിനെ സ്വയം വരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പിനെ തങ്ങളുടെ ഫെയ്റ്റായിട്ട്, തങ്ങളുടെ വിധിയായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന ഗ്രാമീണരുടെ ചിത്രമാണ് കവി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കവി പറയുന്നു, ഇവരുടെ ജീവിതവും മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. മൃഗങ്ങളുടേതായ രീതിയിലാണ് ഇവരും ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപൂർണമായതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് വലിയ മൂല്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കേവലി ഒരു പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആയിരക്കണക്കായ ഗ്രാമങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമം മാത്രമാണ് കേവലി. കേവലിയുടെ ഈ ദുരവസ്ഥയുടെ കാരണമെന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, കേവലി പോലെയുള്ള അവികസിതമായ ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസനത്തിനു വേണ്ടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വർഷം തോറും വൻ തുകകൾ വകയിരുത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ തുകകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ സിംഹഭാഗവും അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടനിലക്കാരുമൊക്കെ ചേർന്ന് സ്വന്തം പോക്കറ്റിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നാമമാത്രമായ തുകകൾ ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫലമായി കേവലി പോലെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്നും കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നുമില്ലാതെ, ജനജീവിതത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന വർഷമാണിത്. ആസാദി കാ അമൃത മഹോത്സവ് എന്ന പേരിൽ ദേശത്താകമാനം പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കേവലി പോലെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് ഇനിയും വളരെ വളരെ അകലെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കവി കേവലിയുടെ യഥാർത്ഥമായ ചിത്രം വരച്ചു കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കവിതയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, കേവലിയിൽ വനങ്ങളില്ല, പച്ചപ്പില്ല എന്ന്. ഒരു കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കേവലി വനങ്ങളും പച്ചപ്പുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ പ്രദേശമായിരുന്നു, സസ്യശ്യാമളമായ പ്രദേശം. എന്നാൽ കേവലിയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മറവിൽ അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണാധികാരികളുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി അവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വെട്ടി വെളുപ്പിച്ചു. ഫലമായി ഇന്ന് കേവലിയിൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭൂമിക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന് പകരം തീർത്തും തരിശ് ഭൂമി എന്ന് പറയാവുന്ന യാതൊരുവിധ കൃഷിയും കാര്യമായി ഉണ്ടാകാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയാണ് ഇന്നവിടെയുള്ളത്. ജലത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. വളരെയധികം ചൂടും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സമൃദ്ധിയുടെ കൃഷി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സമൃദ്ധിയുടെയൊക്കെ ഒരു ഭൂമിയായിരുന്ന കേവലി ഇന്ന് വളരെ അധികം ചൂടുള്ള ദൗർലഭ്യമുള്ള കൃഷിയൊക്കെ വളരെ മോശമായ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കവി പറയുന്നു, കേവലിയിൽ ജനാധിപത്യമില്ല എന്ന്. ശരിയാണ്, കേവലിയിലെ ജനങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കുവാനോ
സ്വന്തമായി ആലോചിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുവാനോ അവകാശമില്ലാത്തവരാണ്. ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വെറും നിരർത്ഥകമായൊരു ശബ്ദമാണ്. അവർ ആർക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമമുഖ്യരും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഭൂ ഉടമകളുമൊക്കെ ചേർന്നാണ്. ഇവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന, ഇവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ കേവലിയിലെ ജനങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ടുള്ള വോട്ടവകാശം എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും കൈവന്നിട്ടില്ല. അവർ തീർത്തും അടിമകളെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നയിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. കവി വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, കേവലിയിൽ പച്ചപ്പുമില്ല, ജനാധിപത്യവുമില്ല. കവിയുടെ സ്വന്തം ജന്മഗ്രാമമാണത്. അവിടുത്തെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട് അനുഭവിച്ച കവി കവിതയിൽ എഴുതുന്നു, കേവലിയിൽ പച്ചപ്പുമില്ല, ജനാധിപത്യവുമില്ല. ഇത് രണ്ടും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ കവി വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ രീതിയിലാണ് ഈ കവിതയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാതൊരുവിധ അസ്തിത്വവും ഐഡൻറ്റിറ്റിയും വ്യക്തിത്വവുമില്ലാത്ത ജനങ്ങളായി, മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള ജനങ്ങളായി കേവലിയിലെ ജനങ്ങൾ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഈ അടുത്ത നാളിൽ നടന്ന ഒരു ഇലക്ഷനിൽ ഒരു ബൂത്തിൽ ഗ്രാമീണരായ ആളുകൾ ക്യൂ നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഒപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിരക്ഷരരായവരുടെ വിരലടയാളം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അവരുടെയൊക്കെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഏജൻ്റാണ് എന്ന് വ്യക്തം. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ അടുത്ത നാളിൽ വളരെ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ്. 2022 ഇലക്ഷനിൽ നടന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കേവലിയിലെ ഗ്രാമത്തിലാണോ അത് നടന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കേവലിയെ പോലെയുള്ള അനേകായിരം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഏതോ ഒന്നിലാണ് നടന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ ജനാധിപത്യം ഇന്നും ആ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നിരക്ഷരരായ ദരിദ്രരായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന നഗ്നസത്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയെ പ്രത്യേകമായി അനുകൂലിക്കുവാനോ പ്രതികൂലിക്കുവാനോ അല്ല ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് എവിടെയോ ഒക്കെ ചോർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ എതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുവാനുള്ള ഒരു ത്രാണിയില്ലാത്ത ജനതയായി കേവലിയിലെ ജനങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കേവലിയുടെ മാത്രം കഥയല്ല, ഇന്ത്യയിലെ അനേകായിരം ഗ്രാമങ്ങളുടെ കഥയാണിത്. ഈ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് കവി ഈ കവിതയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കവി പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അഴിമതിക്കെതിരെ, ചൂഷണത്തിനെതിരെ, ഈ കള്ളത്തരത്തിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും? വ്യക്തികളെന്ന നിലയിൽ പലരും ശക്തിയില്ലാത്തവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾക്കും അതിക്രമങ്ങൾക്കും തട്ടിപ്പുകൾക്കും എല്ലാം എതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുവാനും ഇവയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും കുറഞ്ഞപക്ഷം കുറയ്ക്കുവാനുമെങ്കിലും സാധിക്കും എന്നുള്ള പരോക്ഷമായൊരു സൂചനയാണ് കവി ഈ കവിതയിലൂടെ നൽകുന്നത്.
ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി.